Welcome to the conversation, the series of online talks produced by the British Council Vietnam. My name is Donna McGowan and I'm Country Director of the British Council here in Vietnam, and I'll be one of your hosts for this show alongside Van Anh, my colleague, who's our Director, Education and Society. So Van Anh, why don't you tell the audiences more about this new and exciting initiative? Thank you, Donna, and thank you everyone for tuning in. I'm as excited as Donna about this new series, The Conversation. COVID-19 has presented a lot of challenges and obstacles. We can't travel, meet face-to-face, and have to work remotely. Interestingly, the challenges open new opportunities for us to master technology and bring us closer together than ever through virtual platforms. So we have thought on how we can stay connected while working remotely, how knowledge can be exchanged and partnership continue to develop. And the idea of having the virtual conversation is created. So this is an online series consisting of 10 episodes, focusing on an in-depth discussion and talk about the impact of partnership between the UK and Vietnam in the areas of education, science and innovation, English as a medium of education, and inclusive communities. And it's been amazing to see the huge developments in Vietnam's higher education sector over the past few years, to the point now that it's ready for greater internationalization to ensure that it's quality driven and better networked internationally. And the British Council is more than happy to accompany Vietnam's universities on their journey and to connect Vietnam's universities with other UK universities to achieve their ambitious targets on internationalization. Yes, exactly. So higher education is our focus. But in this series, we will talk more broadly about our work in Vietnam, in higher education, in science innovation, in English for education system, and inclusive communities. So in this first episode of the conversation, we will talk about university leadership and governance, one of the focal pillars of transforming for Vietnamese higher education. For this topic, we have the honor to invite here policymakers, representatives from Vietnamese university, and also UK experts in these areas. And joining us in this conversation are 5 speakers who will share their stories, their experiences, and lessons in enhancing leadership and governance for Vietnamese universities. And our distinguished guests include Vice Minister of Education and Training, Associate Professor Hoàng Minh Sơn, Associate Professor Nho Thi Phong Lan, Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Associate Professor Huỳnh Đăng Chi, Vice President of Hanoi University of Science and Technology, Professor Iwan Davies, Vice Chancellor Bangor University and Chair of Global Wales, and Rob Humphreys, Member of the Higher Education Funding Council for Wales. Dạ, kính thưa Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, chúng tôi rất là hân hạnh được phỏng vấn ông. Thưa ông, trong quá trình quốc tế hóa và tự chủ đại học là một xu thế phát triển tất yếu và cũng là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học tại Việt Nam. Vậy ông đánh giá thế nào về những thay đổi và thách thức và cơ hội đối với các trường đại học Việt Nam trong lĩnh vực này? Chúng ta chứng kiến trong nhiều năm gần đây thì giáo dục đại học Việt Nam có những cái thay đổi hết sức là tích cực. Chúng ta đều thấy là các trường đại học đã tập trung vào nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt thông qua cái việc mà duy trì cái quy mô, không tăng quy mô đào tạo và tiến hành nhiều cái biện pháp để đảm bảo chất lượng. Cái điểm thứ hai nữa là cái xu thế quốc tế hóa, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh trong các trường đại học và áp dụng những chuẩn mực của quốc tế. Thứ ba nữa là cái xu thế về thực hiện tự chủ đại học. Có 23 trường đại học đã thực hiện thí điểm tự chủ đại học. Và trên cơ sở những thành công của các trường này thì vừa rồi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục học đã đưa một cái hành lang pháp lý để cho các trường có cái cơ hội nâng cao cái năng lực của mình cũng như là thực hiện những nhiệm vụ rồi chuyên môn rồi tự chủ về nhiều mặt khác nữa, thông qua đó để phát huy được tối đa cái nội lực của mình. Đặc biệt là ở Việt Nam thì Đảng và Nhà nước Việt Nam ấy rất là quan tâm đến giáo dục và đặc biệt là quan tâm giáo dục đại học và cũng như khoa công nghệ, coi giáo dục đào tạo và khoa công nghệ là quốc sách hàng đầu và đào tạo cái nguồn nhân lực chất lượng cao ấy, là một trong những đột phá chiến lược phát triển của thời gian tới. Cho nên là chúng tôi cũng thấy là cái sự quan tâm đó nó sẽ tác động rất là mạnh tới cái sự phát triển của trường đại học.
Tuy nhiên chúng ta cũng nhìn thấy những cái khó khăn và thách thức lớn thể hiện ở 3 cái điểm trụ cột. Cái thứ nhất đấy là mặc dù hành lang pháp lý về tự chủ đại học đã có nhưng nó chưa đồng bộ. Bởi vì không phải chỉ có luật giáo dục đại học mà còn các luật khác. Nó sẽ tác động đến cái khả năng tự chủ của các trường. Cái điểm thứ hai nữa là bản thân năng lực lãnh đạo và quản lý của các trường đại học cũng chưa đồng đều và nhiều trường đại học cũng chưa sẵn sàng để thực hiện tốt cái tự chủ của mình. Và thứ ba nữa là cái đầu tư cho giáo dục đại học của Việt Nam ấy thì còn thấp hơn rất là nhiều so với mức trung bình của thế giới. Tính cả về tỷ lệ trên GDP cũng như là tính theo cái kinh phí thực trên một tính trên đầu sinh viên và đầu người học. Thì đây là những cái khó khăn rất là lớn mà các trường đại học Việt Nam cũng phải vượt qua và khắc phục trong thời gian tới. Cảm ơn ông ạ. Như ông vừa có nhắc đến về hành lang pháp lý cho tự chủ đại học, ông có đề cập là hành lang này vẫn chưa đồng bộ và chất lượng giáo viên, giảng viên trong các trường cũng chưa đồng đều. Vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo có những bước đi và định hướng gì trong tương lai để thúc đẩy vai trò lãnh đạo và quản trị trong quá trình thực hiện tự chủ và quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đầy biến động do dịch Covid-19 gây ra? Cái năng lực cái lãnh đạo và quản trị của cái trường học chưa đồng đều. Ở đây từ khi mà chuyển từ cái cơ chế bao cấp đấy hay là chưa tự chủ sang đến một cái cơ chế tự chủ thì cái tư duy lãnh đạo và quản lý nó rất là khác. Và Bộ Giáo dục Đào tạo thì cũng đã có những cái chương trình, những cái dự án để hỗ trợ nâng cao năng lực của không những của đội ngũ giảng viên mà năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các trường đại học. Đấy, có những chương trình, những dự án, cái đề án, ví dụ như đề án 89 là có những cái hỗ trợ về mặt tài chính, hỗ trợ về mặt chính sách để lãnh đạo các cái trường đại học có thể có khả năng nâng cao năng lực quản trị của mình. Nhưng mà cái thứ hai ấy, cái tốt nhất mà để nâng cao năng lực lãnh đạo quản trị thì chính là giao cho các trường thực hiện tự chủ. Bởi vì chỉ thông qua cái thực hiện tự chủ đại học thì cái năng lực quản trị lãnh đạo nó phải tăng lên, chứ không phải chỉ là công tác đào tạo bồi dưỡng. Và điểm thứ ba nữa là Bộ Giáo dục Đào tạo cũng rất là hỗ trợ hỗ trợ các trường trong việc phát triển các hợp tác quốc tế mà để học hỏi những kinh nghiệm tự chủ thành công của các nước trên thế giới, và đặc biệt là từ Anh Quốc. Từ Anh Quốc thì cái hệ thống giáo dục đại học đã được tổ chức rất là khoa học, và cái tự chủ đại học của Anh Quốc nó thực hiện được rất là lâu và có rất nhiều kinh nghiệm bài học thành công để Việt Nam có thể học hỏi, và cũng từ một số nước khác nữa. Đấy là những cái giải pháp mà Bộ Giáo dục Đào tạo hỗ trợ để cái hệ thống giáo dục đại học có thể nâng cao năng lực tự chủ mình, phát triển cái năng lực về quản trị cũng như lãnh đạo. And we also have here Professor Iwan Davies from Bangor University, and he's going to share with us his reflections on the UK-Vietnam partnership gains. So can you share some of the best practices and models which you believe are applicable to Vietnamese higher education and that Global Wales have offered? So Wales is able to leverage both senior level engagement and expert advice from government, regulators and the sector to be able to respond to Vietnamese partners in a flexible and dynamic way. And really drawing upon Wales's own recent experience of reform in several aspects of our own higher education system. So the point here is that we are working, having reflected deeply on our own experience. And the real magic in what we're seeking to do is that we are sharing the best practice of Vietnamese ambitious higher education reform in terms of developing world-class systems with our attempt and our commitment to being a world-class higher education system. Thanks so much, Iwan, for sharing all of this. And we're going to have so many more stories to tell. Welcome back to the conversation. We just heard some policy update from the Ministry of Education and Training, and also sharing from Global Wales on how the partnership with Vietnamese university. So now we are going to hear from
Vietnamese university on the real experience and learning they have gained from this partnership. So firstly, let's hear the sharing from University of Social Science and Humanity, Vietnamese National University in Vietnam, and Hanoi University of Science and Technology. Xin chào mừng Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, đến từ Trường Đại học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất là muốn được biết tại sao Trường Đại học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lại tham gia vào dự án này. Autonomy at university is now a matter of cost when a university targets at reform which gets started from its organization and human resources, especially leadership and governance. A leader is a person who will create environment, set direction, and create a positive working environment for all of the staff so that it will bring about changes of awareness, and third, the staff will proactively carry out many meaningful projects for the university and society. So that's why we decided to participate in the project initiated by British Council and the MOAD. Xin chào mừng Phó Giáo sư Huỳnh Đăng Chính. Cảm ơn ông đã dành thời gian để tham gia vào chuỗi nói chuyện, trao đổi với Hội đồng Anh ngày hôm nay. Thưa ông, sau một thời gian thí điểm về quy chế tự chủ đại học, Trường Đại học Bách khoa đã tiến tới tự chủ toàn phần với những kinh nghiệm đã rút ra trong quá trình thí điểm. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã có những bài học thực tế nào qua chương trình đào tạo giữa hai nước ạ? Những cái trường tiếp thu được khi mà học hỏi kinh nghiệm của mạng lưới các trường đại học Anh cũng như là của Hội đồng Anh, thì thứ nhất đó là cái phân định rõ ràng cái vai trò của hội đồng trường với cả lãnh đạo trường và phân cấp cái tự chủ quản lý đến từng tế bào. Đấy là cái việc một nó rất quan trọng. Tất cả hệ thống có ý thức được đó. Cái thứ hai thì đó chính là cái việc thiết lập cái mạng lưới chặt chẽ hơn, cách thức mới của trường đại học với cả công nghiệp. Đấy. Cái thứ ba rất quan trọng đó là trong cùng cái cộng đồng của các khối trường đại học ấy thì có thiết lập thành ra một cái mạng lưới và cùng với chia sẻ những cái kinh nghiệm trong quá trình tự chủ để làm sao cho tốt hơn. Bách khoa Hà Nội thì sau một giai đoạn tự chủ ban đầu năm 2018 đến nay thì bây giờ có việc tiếp theo là khi mà mình đã vận hành rồi thì nó sẽ bộc lộ ra những cái điểm tốt và những điểm còn cần phải điều chỉnh. Thì rất cần thiết để cái bài toán Bách khoa là sẽ phải vi chỉnh, điều chỉnh để tạo ra một cái mô hình tốt và các trường khác đi sau có thể áp dụng được. I'm really happy to hear about the positive outcomes from these partnerships. Our commitment in Vietnam is to support the internationalization of higher education, reform agenda and the development of the higher education sector in its internationalization journey. So let's watch the video to know a bit more about last year's visit to the UK, which was undertaken by a number of higher education leaders from Vietnam. We're delighted to have been able to bring members of the UK-VN Higher Education Network to the UK this week. This network comes under the umbrella of the Higher Education Partnerships Program, which is our internationalizing higher education program in Vietnam, but also involving countries in East Asia. It's been a real opportunity for the institutions to engage with universities in the UK. Khi sang đây thì chúng tôi thấy có một số cái mô hình và cái cách tiếp cận của các trường đại học Anh rất đáng để các trường đại học Việt Nam học. Ok, trong cái quá trình mà tham gia một cái đoàn công tác lần này đến các cái trường đại học khác nhau thì tôi thấy là các cái trường mà đến thăm mỗi trường nó đều có những cái mô hình rất là hay và ta có thể áp dụng được.
We also have with us Rob Humphreys, member of the Education Funding Council for Wales, and who has extensive experience in university leadership in the UK. Rob has been involved in supporting the implementation of Vietnamese higher education reform through advising and sharing his knowledge and experience on university governance. And he's participated in a number of conferences, including one on Vietnamese higher education strategy development a few years ago. How do you feel that this partnership between the UK and Vietnam will be mutually beneficial to both countries? Well, I've stated on a number of occasions at events and conferences and so on that the partnership between Wales and Vietnam, which has been very fruitful in terms of higher education, is one in which each country can learn from the other. It's not simply a question of the Welsh higher education sector, or indeed the UK higher education sector, assuming that somehow colleagues in Vietnam are simply there to learn from them. I think we can learn a lot from the experience of Vietnam. For example, in Wales, we've experienced in the last 20, 30, 40 years quite severe effects of deindustrialization. So we are wrestling with the same challenges as Vietnam, although obviously contexts are considerably different. But we are wrestling with the same challenges in terms of rebuilding an economy which has changed very, very rapidly in the last few decades. And the ways in which governments and higher education in the ASEAN countries, the ways that those countries are dealing with Industrial Revolution 4.0, I think, that's an area in which we in Wales can undoubtedly learn from, in terms of government seeking to invest in skills, yes, amongst the wider population and younger people and lifelong learners, invest in those skills, but also seek to build up new areas of the economy which are future orientated rather than being locked into the past. So those sets of partnerships are ones in which both Wales and Vietnam, in terms of the higher education sectors, can work together on. So these are some reflections as well as offers that the UK-Vietnam higher education partnership brings to Vietnam's higher education sector in the area of university leadership and governance. And thank you all for participating in the talk today and for providing so many interesting contributions. We have more episodes to come on other hot topics in higher education in Vietnam. And if you're interested in how the UK-Vietnam partnerships bring impact to higher education, to science, to English, and to society, please don't miss the upcoming episodes from us. Do stay tuned for more.